హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం చాలా కొత్త ఐటమ్స్ తీసుకున్నాం. కంప్యూటర్లు, స్కానర్లు, యూపీఎస్లు, మానిటర్లు, ఇవన్నీ కూడా మనం కొత్తగా తీసుకున్నాము. అయితే మీకు ఒక్కొక్కటి చూపెట్టుకుంటూ వస్తాను. చూడండి, మనము ఒక 10 ముందైతే ఒక 7 ఓపెన్ చేద్దాం. ముందు 7 కంప్యూటర్లను మనము అన్బాక్స్ చేస్తున్నాము. 7 కంప్యూటర్లను మనం ఓపెన్ చేసి చూపెడతాను. ప్రజెంట్ ఒక సిస్టమ్ని మొత్తం ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ సిపి ఎలా ఉంది అని చూద్దాం. మొత్తం 1 TB హార్డ్ డిస్క్, అంతా ఎస్ఎస్డి హార్డ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా లెనోవో సిపిలు ఇవన్నీ. పై దాంట్లో మనకు ఏంటంటే ఒక పవర్ కేబుల్, ఒక మౌస్ ఉంది. ఇది మన కీబోర్డ్. ఇది మన సిపియు అనమాట. ఇది సిపియు. దీన్ని ఓపెన్ చేసి మీకు చూపెడతాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, దీన్ని ఓపెన్ చేసి మనం కనెక్ట్ చేసాం. దీన్ని మనం ఏంటంటే పెన్ డ్రైవ్ పెట్టి దీన్ని మన ఓఎస్ని లోడ్ చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు. ఒకసారి కొత్త సిపియు కదా, ఫస్ట్ మనం విండోస్ లోడ్ చేసుకోవాలి. విండోస్ 10 స్టార్ట్ అయింది చూడండి, ఫార్మాట్ అవ్వడము. అంటే ఒకసారి ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అయింది. మనకి సిపియూలో ఏంటంటే 8 GB ర్యామ్ ఉంది. 8 GB ర్యామ్ ప్లస్ మనకి ఏంటంటే 1 TB హార్డ్ డిస్క్ ఎస్ఎస్డి ఉంది. మనకు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఉన్న టెక్నాలజీ అంతా ఇందులో ఉంది. మనకి దేనికైనా వాడచ్చు. 8 GB ర్యామ్ కాబట్టి చాలా అంటే చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. లెనోవో నియో 5 అంట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. చూడండి, 5 నిమిషాలు మనకి సిస్టమ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది అన్నమాట ఇక్కడ.
సో అంతా చివరికి వచ్చింది. సో ఒక స్టెప్ అయిందంటే మనకు విండోస్ అయిపోతుంది. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎండింగ్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ మన నేమ్, ఐడి డీటెయిల్స్, ఆ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తే టకాటక్ అయిపోతుంది. సో జస్ట్ సెటప్ ఎండింగ్ అన్నమాట ఇది. సో ఇక్కడ మీరు నేమ్ కానీ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తే ఇక అయిపోయినట్టే. సో ఒకసారి ఇది క్లోజ్ అయ్యి అంటే సెట్ డౌన్ అయ్యి స్టార్ట్ అయిపోద్ది. అక్కడ మీరు డైరెక్ట్ వాడుకోవచ్చు అనమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అయిపోయింది. సో మీరు చూడొచ్చు అంతా. సో అంత సెటప్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ అవన్నీ ఎక్కించుకొని వర్క్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం మొత్తం 8 సిపిలు. సో 8 సిపిలను మనం ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేశాను నేను. సో మొత్తం 7 అనమాట. ప్రజెంట్ 7, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనకు. సో ఒకటి చేయాలని చూస్తున్నాం. ప్రతి 7 ముఖ్యం కాబట్టి అది చేస్తున్నాం. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.